Добрый день, коллеги. Надеюсь, меня также прекрасно слышно, как и Николай. Очень рад, что мы наконец-то все-таки этот доклад сейчас проводим, который, к сожалению, был на конференции пропущен из-за того, что у нас проблемы с регламентом. Но все, скажем так, это будет всегда. И в том числе этот доклад про агентное моделирование. Вот хотел, совсем несколько слов от себя, как человек, который моделированием уже занимается тоже больше 15 лет, сказать, да, вот зачем это нужно, да, вот на самом деле Уве Райтер это потом очень хорошо изложит, и я постараюсь это переводить на русский. Задача агентного моделирования, по сути, скажем так, более подробно все-таки восстановить те движения, те, скажем так, это поведение пользователей нашего транспортной системы, и для того, чтобы, скажем так, конечно, более подробно изучать перемещение. Это, конечно, скажем так, очень хорошая мысль, и его, скажем так, это должен быть наш цель, чтобы модели стали максимально похожи, но, конечно, это всегда и выходит с определенными минусами, да, и вот это минусы мы всегда должны понимать, знать, с ними рассчитываться, поэтому, скажем так, вы всегда должны, скажем так, определить перед тем, когда вы запускаете там проект на уровне агентного моделирования, скажем так, вы должны понимать, что да, вот это требования к данным, там, к калибровке, к такие-то там агрегации потом по выходу информации можно использовать или можно дать. Вот вы должны это понимать и это с самого начала определить, потому что тут стандартная 4-шаговая модель, которая чаще всего применяется здесь сейчас в России, он, скажем так, действительно что-то иное, что-то другое, и требования совершенно другие. Поэтому я вам, скажем так, мы сейчас хотим увидеть как раз вот в чем же вот эта фишка, да, как с этим работает, и чтобы вы как раз вот это решение могли принимать, скажем так, это подходит ли, нужно ли это вообще сейчас в данном случае для вашего проекта. Вот мы хотим вам, скажем так, помочь вот это решение делать более проще. Хочу еще напомнить, что вот этот вебинар записывается и будет потом доступен на сайте ассоциации. И поэтому вы можете всегда детали потом попозже переслушивать. Сейчас, больше, скажем так, вводно общее слово от меня не будет. Вот я прошу сейчас Уве Райтер, скажем так, начать своим докладом. Good morning, Uwe. Now we would like to start with your presentation. So I made a short introduction. Да, вот сейчас Уве начнет свой спич, я буду последовательно переводить. И, скажем так, как Николай уже сказал, в конце вопросы к Уве мы будем ответить в конце презентации, если вы их задаете через вот этот функционал вопроса-ответа. Okay, Уве, now it's your turn. Please go on with your presentation. Thank you very much that you have the possibility to make your presentation for the Association of Transport Engineers. Can you hear us? Okay, Uwe, you have to switch on your microphone as well. You're not. Okay. Okay. Спасибо, Кристиан. Can you hear me now? Yes, we can hear you. Добрый день, дамы и господа. So this is all I can say in Russian. I have to go on in English, but my colleague not bad. Кристиан will translate into Russian. Okay. Да, я буду переводить его доклад. Доброе утро. Это все, что он сможет сказать на русском. Но, тем не менее, начало уже сделано. Окей. Christian, you can see the screen, yeah? That's available. Yeah. Yes. Yeah, okay. So ABM in modeling is something that is an international buzzword at the moment.
Да, ABM – это с точки зрения моделирования немножко, скажем так, запутанное слово в международном понимании. And you know, PTV is producing modeling software, and of course, we also want to talk about ABM when using PTV software. Ну и, как вы знаете, PTV производит также программное обеспечение для моделирования, и, естественно, они хотят тоже про ABM, скажем так, говорить и, скажем так, что-то решать свои программные обеспечения. So in this presentation today, I would like to first of all explain what is ABM. В первую очередь он хочет объяснить в этой презентации, что такое ABM. How we implement ABM inside PTV Visum or with PTV Visum. Как это интегрирование в Visum или с помощью Visum. We will see a few references of how we applied ABM using PTV Visum in the past. Там будет несколько примеров, как они применили Visum для моделирования ABM. And then we will have a few information about our future development in the software development, the next steps. И потом он будет немножко кратко рассказывать, какие дальнейшие шаги по развитию программного обеспечения относительно ABM есть у PTV. First of all, I want to explain what is ABM, because there is two explanations for that. But I start with what you already know, the classical modeling approach, which is the four-step approach. Ну, сначала мы хотим пояснить, что такое ABM. Да, вот мы знаем вот это классическое четырехшаговой подход к моделированию, который мы здесь в России применяем в основном. You know that we normally do a four-step or a tour-based approach using, for example, PTV Visum, and that is a macroscopic demand model development. Ну, вы знаете, что в основном это вот действительно вот эти четырехшаговые модели, или это модели, цепочные модели, там, которые tour-based, это то, что, скажем так, в основном все-таки в мире применяется. Это макроскопические классические модели. So traditionally, we have different person groups. You know this. These person groups have different trip rates for different types of trip purposes. Yeah? Ну и обычно есть определенные слои населения, по которым разделяется, скажем так, типы перемещения. Они имеют определенные определенную степень создания и там степени протяжения. So as you can see on this screen, there is, for example, the person group employed with a car, the non-employed, and many more. And each of them has different trip purposes or trip types, like home to work, work to home, home to shopping, etc. Ну и вот, как вы здесь видите на слайде, есть, скажем так, определенные слои населения, там рабочие, нерабочие, и они делят свои поездки, там дома-работа, работа-дома, дом-покупки, и имеют определенную степень создания притяжения. And for each of these person groups and trip types, we get a rate. How many trips on average does persons of that person group do in this trip type? And this could be, so for example, 0.53 for the employed people going to work on an average day. И каждый вот такая, скажем так, тип поездки, он имеет вот эту степень создания на человека, на одного такой группы населения человека. Вот, допустим, вот, скажем так, вероятность того, что вы едете из дома на работу для работающей с машины, 0,53. Ну, 53%, что вы уедете, скажем так, на работу на машине. So this is a purely macroscopic approach. We talk about averages per day, averages in person groups, etc. And the result is demand matrices. Это такой классический, настоящий макроскопический подход, где мы обобщаем все и, условно говоря, получим такое вероятностное, строим такое вероятностное
на базе вероятности матрицы корреспонденции для каждого вот этого поездки. So all this because you are modelers, you know how this works. In the end, these demand matrices are assigned to the network, and then we get the traffic flows on the network. This is the classical approach, and you do it best with PTV Visum, of course. Ну вот и вы все, скажем так, моделеры, вы знаете, что вот в результате мы получим вот эту матрицу корреспонденции, которую необходимо потом перераспределить по сети и получить интенсивность движения. Ну и, конечно, это лучше всего, конечно, делается в программном обеспечении Visum. But now we come to ABM. So this is something new and something different, and this is in fact a microscopic approach to demand modeling. Но и сейчас мы переходим к ABM. Это действительно уже не макроскопический, а именно микроскопический подход к расчету спроса. So in fact, ABM has two explanations. It's the English word ABM, and it can be activity-based modeling, but also agent-based modeling. This is two different definitions, so it's two different concepts, and they are both normally understood under ABM. Ну, и здесь начинается путаница. Есть, скажем так, два перевода или два понимания, что это такое. Они разные. Это агентное моделирование, вот agent-based моделирование, и activity-based моделирование. Это на основе активности. So the first explanation, activity-based modeling. Now we concentrate on activities. Every person has to carry out activities per day, like working, shopping, leisure, etc. And this is, sorry, Christian. Ну, сейчас первый вариант – это базирующийся на активности. Это, условно говоря, у вас есть какая-то типовые поездки, там, допустим, на работу и так далее. So basically, on the left side in the macros, you saw the trip-oriented, the focus on trips, and for the activity-based, we focus on the activities, meaning that the positive utility is related to the activity, to working, for example. I want to be at work for 8 hours. This is the positive utility. Traveling is negative, has a negative utility. Okay? Но вот здесь как различие в том, что если слева, да, вот где мы концентрируемся, как здесь написано, на поездке, значит, да, это поездка из дома на работу, а вот если мы говорим о активности, мы сконцентрируемся именно на то, что это, ну, скажем так, мы хотим выполнить определенную активность, что-то более положительного. So that's simply just a different concept to the traditional, but it doesn't really change a lot. What is more important is the agent-based. So the second bullet point, agent-based modeling. Here we don't look at the averages, at total population groups, but we look at individual people. Ну вот этот первый подход, базирующийся на активности, она, конечно, скажем так, не сильно отличается. Это больше такое идеологические изменения относительно те макроскопический подход. Но если мы говорим о агентной основе, да, агентном моделировании, то это именно на базе имитационного моделирования. So это совершенно иное. So basically, we simulate each individual person of, for example, St. Petersburg. We have, for each person living in St. Petersburg, we have a digital twin in the model, and this is called an agent, and we simulate each inhabitant of St. Petersburg. Ну вот этот подход, он отличается в том, что мы, если мы моделируем Санкт-Петербург, для каждого жителя Санкт-Петербурга мы создаем его цифровой двойник, цифровой, скажем так, представитель внутри этого модели, который будет совершать свои поездки определенно. So how we do this? We have a synthetic population. Of course, we don't simulate real persons, but synthetic population, and this is called the Monte Carlo simulation. И у нас получается, скажем так, называется синтетическая популяция или синтетическое население, да, которое генерируется и с помощью подхода Монте-Карло. So how does it look like? Sorry, this was the last slide.
Yeah, so with RVM, certainly it is microscopic, and we're looking at individuals and simulate mobility decisions of individual people. Ну вот сейчас это действительно микроскопическое моделирование, где смотрим отдельные люди, и каждый отдельный человек его присвоим определенный профиль движения. So how does it look like in the model? We simulate individual people, like this woman or this man. Как это будет выглядеть в модели? Мы моделируем конкретный отдельный человек. So it's not a homogeneous person group, but it's an individual. And this individual has a house of residence, so it works, it lives at one very specific concrete place. It has a certain income, family context, so we can say this, individual attributes, etc. So this is different for each person in the model. Ну и отличие в том, что вот каждый вот этого, скажем так, индивидуального человека, который мы здесь моделируем в модель и представляем в модель, он имеет свою собственную, скажем так, свойства, свои собственные цели. И, скажем так, здесь мы не используем так называемые однородные слои населения, там, допустим, рабочие и так далее, а это именно вот человек такой-то. And of course, there is in the behavior, there is some long-term decisions like the workplace. There is some short-term decisions like where to go for shopping and where to go for leisure. But these have to be simulated for each person. Ну, различие в том, что, скажем так, есть для каждого человека, конечно, свои, скажем так, долгосрочные цели перемещения, там, допустим, на работу там ехать, да, а есть и, скажем так, краткосрочные, скажем так, принятие решений, там, поехать ли сегодня в магазин или нет. So basically, the Monte Carlo simulation does we throw dices, yeah, we select from all possibilities, for example, the workplace, yeah, the long-term decision, the workplace. Ну, разница в том, что, скажем так, мы через метод Монте-Карло, это, по сути, скажем так, кубики кидать, мы выбираем, куда он поедет сегодня именно. So this is not the workplace is not in a traffic zone. It's a very specific company, an employer with an address, an exact concrete address, yeah, for Это не транспортный район, это именно конкретный там адрес, да, конкретная точка, куда он хочет ехать, и это конкретный там завод, конкретный там работодатель, по сути. And then there's different other selections, like does the person have, for example, a season ticket for the St. Petersburg public transport or for the Russian long distance rail transport? Does it have a car, etc. Ну и также определяется, скажем так, есть ли у этого человека там, допустим, проездной билет, есть ли у него там автомобиль. Все это, скажем так, условно говоря, определяется заранее, что это за человек, какая у него свойства. And then in the simulation we calculate what is the tours, what are the number of stops, what are the subtours, and in the end, what are the selected transport modes, the travel times, etc. So this is basically what happens in the simulation for each individual person. So it has a starting time, 7:25 in the morning. It works 3 hours 57 in the morning and 3 hours 34 in the afternoon. Oh, that's a short working day. Anyway, yeah. Да, и, ну, здесь сейчас, скажем так, для каждого, скажем так, ну, для этого определенный день сейчас определяется, опять же, через метод Монте-Карло, значит, кидаем кубики, да, мы определяем, там, на чем он поедет на работу, сколько времени там проводит, когда он едет на обед, когда он и куда он уедет, там, за покупками и обратно. So as you see, we do this for every individual person. That's very microscopic, and this can be millions of agents, for example, for a city like St. Petersburg. But this is then resulting in these, what we call the daily plan. You see on the right, the daily plan for this person here that we have just simulated.
Это делается для каждого человека, это могут быть несколько миллионов, да, если мы, допустим, моделируем Санкт-Петербурга с помощью ABM, то получается, скажем так, каждого человека мы определяем такой индивидуальный распорядок дня этого конкретного дня, который мы имитируем. So how does it work? Basically, we have in the general structure of an activity-based model and agent-based model, we do have on the top left the synthetic population and the location of where people work, where people live, where people go shopping. Yeah? This information is an input. Да, значит, скажем так, как для агента, так и для на базе активности у нас есть так называемое синтетическое население и его нахождение на уровне дома или на уровне транспортного района. Это и есть как исходная информация. And of course, we do have the networks. This is the other box here on the top. The networks and the level of service data on the different network elements. And these networks, they are then combined at the next step as an input to the activity-based demand model. Ну и есть, естественно, транспортное предложение, это сеть, это информация уровня предложения. Это, скажем так, информация либо точка-точка, да, значит, как вы от одного дома к другому дому можете попасть, или на уровень района из одного в другой район. And then this, as I explained in the slide before, then the activity-based demand model runs for all the agents, which can be millions of agents, and the result is millions of daily plans for each person. We don't get matrices, but we get a high number of daily plans, very microscopic, yeah, here on the bottom. Да, потом проводится вот этого расчете, и мы получим, скажем так, не матрицы в результате, а вот это распорядок дня для каждого человека за этот определенный день, который мы имитируем. So this is the basic demand side. And then when we have all these matrices, sorry, not the matrices, when we have all these individual plans, we basically execute these plans. This is how it's called in ABM, executing plans. And this can be done macroscopically or microscopically. And this is the box on the right. Да, потом мы можем это выполнить, вот это, скажем так, план действия, вот это распорядок дня всех людей, и делать это либо на уровне макроскопического перераспределения потоков, ну, классически, как мы это знаем, да, переходя на матрицы, или уже через имитационное моделирование, опять же, скажем так, каждого агента, каждого индивидуального человека. So one very typical approach, which is mostly applied also in the United States, is to aggregate all these activities, the daily plans for the persons, to aggregate them again and then to do a macroscopic assignment. This is what is done in the United States. So you have a microscopic demand, but then a macroscopic assignment. В Америке чаще всего моделируется это именно вот таким образом, что вот делается вот это микроскопический расчет, распорядок дня всех, ну, этого синтетического населения, и потом проводится макроскопическое перераспределение этих потоков по сети, ну, классическим нам уже известным путем, да. Yeah, but you can also, of course, do this microscopically. As I said, macroscopic is done in the US. In a lot of examples, a lot of cities have done that, but we can also do microscopically. Ну, в Америке макроскопическое моделирование очень часто сделано, но можно и также, конечно, микроскопическое перераспределение сделать. Okay, how does it work in PTV Visum? So from PTV Visum 2020 onwards. Как это работает в Визуме с Visum 2020? So we have applied this for different examples, and Visum basically serves as a platform for activity-based models. Ну, это реализовано в Визуме, и Visum здесь является некой платформой для activity-based источников.
what you see in this slide is basically the same that you saw before. You have as input, you have the synthetic population. There is open source files, for example, and you have the networks, level of service. This is the input. And then you have PTV Visum as a platform to collect all this data, to hold all this data as a database, persons and locations. Ну, вот это, по сути, тот же самый слайд, который мы раньше видели. Вот, допустим, может быть, есть open source информация о синтетическом населении, есть информация о транспортном продолжении в виде сети, общественного транспорта. Это все храняется в базе данных в Visum, ну, в этом формате. And Visum, of course, also will allow to store all the tours and trips. So all the results of the agent-based modeling, demand modeling, can also be stored in Visum at the end of the demand modeling. И потом, после расчета спроса, можно эту всю информацию про этих индивидуальных распорядок дня, можно их сохранить в базу данных в Visum. So basically, you know, if you know Visum, you know that this is very efficient data models that we have in Visum, both for the person and location, but also we have this now for tours and trips. So this is existing in Visum. Ну вот, как вы знаете, Visum — это очень эффективная база данных, где можно подобные транспортные данные сохранить, относительно, скажем так, какие людей, там население находится и какие там местности моделируются. Ну и также можно сейчас в Visum хранить информацию о этих индивидуальных распорядках дня. And of course, sorry, Christian. And of course, what you also know is that we have a very strong visualization, so a lot of functionality to show the results in forms of plots and simulations. You know this already from PTV Visum, and this can also be used in ABM, of course. Ну и, конечно, в Visum это можно все потом визуализировать и использовать для ABM. What you might think is missing is this part, is the ABM demand modeling. Ну, как вы, может быть, думаете, что почему его нет, это вот это расчет спроса. But this is in fact something where we are open, so Visum is open, and can be this ABM demand modeling can be very easily built, for example, with a Python model, a Python script. And one example for that is from the Swiss Federal Railways, the SBB. They have done exactly this for this demand modeling, the ABM demand modeling. Ну, вот это можно, здесь в Visum очень гибко, и можно, скажем так, подключить внешние расчетные ресурсы. Вот, допустим, вот Python, вот конкретно это применялся в пример, где разработана была модель на базе ABM для швейцарской железной дороги, и там это как раз на базе Python реализовано с помощью скриптов. And exactly this application from the Swiss SBB is part of the implementation, which is attached to the release. So it is, in fact, if you have the Visum 2020 release, you will have the example for this ABM implementation by SBB included in your file. Ну и на самом деле вот этот скрипты, которые были разработаны там для применения в швейцарской железной дороге SBB, эти файлы и скрипты, они приложены к установке, вы, по сути, она интегрирована, вы можете использовать там уже для вашего моделирования на агентном уровне. So this is the demand side. Yeah, as you said, in Visum we have the data structures, and we have a very open system to allow to model demand microscopically, for example, using Python. This is what I just explained. And now we come to the assignment side. Ну вот это стороне расчета спроса, он реализован с помощью Python. So for the assignment or the plan execution, of course, we can go the classical way, like in the United States. We aggregate these microscopic trips
and plans to matrices and then assign them to the networks. And then there is the feedback loop to the level of service on the different network elements. Ну вот можно идти как в Америке, мы формируем это распорядок дня из множества распорядок дня матриц корреспонденции, перераспределяем и стандартным путем в Визуме и даем обратную связь на уровень обслуживания и сеть. So what we present with that is an open concept. So we cover all existing flavors that ABM has worldwide today. We can represent that with Visum. Ну, вот это такой, скажем так, открытый подход, который, в принципе, все подходы, идеи, скажем так, это предпочтения учитывает. And we use all the advantages of Visum, which is the high performance data storage, scenario management, direct connection to scheme calculation and assignment, but also the powerful visualization tool, Visum, that you know already from modeling. Ну, и мы используем, по сути, скажем так, все мощь Визума в виде его модель данных, в виде визуализации, в виде там интегрирования расчета матрицы затрат и так далее. But Visum can also be used in a real agent-based environment. And again, Visum serves as the platform for the first part. So this is the same as you see on the first part. Visum is the platform for the ABM demand modeling, creating these initial daily plans. Но Visum можно также использовать как платформа для хранения. Это индивидуальный распорядок дня. And then using, for example, a agent-based simulation, which is not part of Visum yet, but we are working on it. But this is, for example, the system MATSIM. You might have heard of MATSIM. MATSIM is the microscopic plan execution. It looks like a simulation, and this can also be integrated in Visum. They need the initial plans. This has to come from external, so Visum is needed, in fact, for these initial plans. Да, ну и потом отличие сейчас к предыдущему варианту, это если мы хотим делать вот это имитационное перераспределение, значит, Visum здесь предоставляет вот это индивидуальный распорядок дня, и вот система как MATSIM, они как раз требуют такая вхватает информация, чтобы их вот это, чтобы провести вот это имитационные расчеты на базе вот этих планов. So Visum is the platform to serve for the first part, creation of these plans, and then it's executed, for example, in MATSIM or in other systems. And this is then the scoring of the trips and then the replanning of the trips according to the network conditions. Да, и, получается, что, скажем так, MATSIM, она как платформа, которая используется для того, чтобы делать поиск кратчайшего пути, чтобы после определенной итерации, там, не знаю, там другой путь найти, который более короткий из-за того, что перегружена сеть. И вот такие системы, как MATSIM, да, они, так стыкуются здесь прекрасно. And it can also be then feedback into the basically the results from this simulation or this plan execution, this assignment can then feedback into the skimming, into the calculation of travel times as a result of the loaded network, and then you have this classical demand model loop. Ну и можно, конечно, потом дать это обратно в Визуме, отдать, скажем так, обратно интенсивность движения, включить из-за этого, скажем так, помененные затраты и делать вот это классическая итерация, которая делается в рамках таких моделей. Okay. So this is just a few views how the data, the model input data is then stored in Visum. Most of this you will know. You will know the network, the list of persons. We also have the list of households, and for each of these, we also have the locations
and we have the activities. Но здесь как это будет выглядеть в интерфейсе непосредственно визума, да, вот есть контакт-сеть, ну, которая GIS-система операционная, и есть эти таблицы с персонами, ну, синтетическое население, вот с домохозяйственным, те, которые вместе живут, где они живут, ну, в смысле, где можно жить. Потом какие-то локации, это, по сути, там, не знаю, там, место работы, там, магазины и так далее, конкретные активности, там, учебу, которая привяжется, и конкретное, скажем так, место, куда можно ехать. So, for example, looking at the person number 9, he resides in household number 5. Household number 5 is in the Oststadt. This is a part. And then you can look at what are the activities that she's carrying out: education, home, recreation, shopping, work. And this is all held in her individual list of activities, yeah, for this person. Ну, допустим, вот человек номер 5, да, слева, он привязан к определенному домохозяйству, это второй лист, и, скажем так, вот можно это все, скажем, следовать, это все стыковано, связано с таблицей. So in this case, the example is lady Lara Learn-a-lot, which is number 2, and she is in household number 7. You see the schedule. The schedule is the number 1, and this is her schedule: home, education, shopping, home. We have the exact location, we have the exact starting time, the duration of the activities. So for education, she uses 7 hours, for shopping 2 hours, and this results then in the final individual trip diary of this person. Ну, вот есть, допустим, пример такого расчета, да, вот есть госпожа Лара Ленолот, она имеет конкретный распорядок дня, вот он указан там вверху, вот его конкретно, и видно, что она из дома поедет учиться там 7 часов с конкретное время, до какое-то конкретное время, дальше поедет шопинг, там, покупками в город, и вечером 18 часов едет домой. Вот это, скажем так, список его активности, она здесь вот так прописана. So for each of these individual tours or trips, they can then be done the distribution. So over the transport modes, for example, on walking, cycling, taking the car, or going by public transport, and assigning it to the network. Uwe, you get lost. Okay. Sorry. Yeah, we were shortly lost. Okay, can you hear me now again? Yeah. So for each of these trips, we assign, this is well, we have the distribution, we do the mode choice and the assignment then, so we know that this person, for example, is walking between home, education, shopping, and back home. Ну, и здесь видно, скажем так, непосредственно вот как она передвигается по сети, с какими там активностями, какими целями, с какое-то время, на какими видами транспорта. Вот там пешком она идет, сколько времени она пешком идет. So all this is held in databases in Visum. For the analysis and visualization, you know the strength of Visum already. So there's a lot of things that Visum can already do, but with ABM, we have more or additional possibilities. Да, ну, скажем так, вы знаете все Visum, его возможности. Вот сейчас, добавляя вот это ABM, получается, что, ну, скажем так, есть еще дополнительные возможности по представлению данных. You know, for example, the example of the selected link queries, or in English, in the English version, it's sometimes called the flow bundle. So you select a link, here this purple link, and then you see from which zone to which zone the demand using this link comes and goes to. This is classical Visum. Да, вот классический Visum, вы можете использовать это матрица паук, да, выделяете конкретно отрезок, видите, откуда, куда, через этот отрезок едут люди. However, since PTV 2020, we can do more than that, because
we know the path sequence of all people in this model. So we have not only the flows, but in fact we have this tour object points, and for each of these tours we can relate back to the person. From each person we can relate back to the household, and from the household we know the location. For the person we know the exact address of work. So we have exact information for all people passing this one link. Ну, при внедрении ABM это дополнялся сейчас еще вот ссылка на то, чтобы мы, по сути, видим, из какого домохозяйства люди, куда поедут, на какие активности, мы видим это действительно на уровне людей. Okay, and the other one is missing because we can, there's also, sorry, we don't have the slide apparently. We can also do a lot of visualizations showing, I don't have it here, in the graph, the time profile, for example, of different network elements, a road, how is it used over the day, and what activities the people carry out using a certain link. For example, going to work, going to shopping, etc. This can be shown as time profiles. Unfortunately, it's not here. Ну, это можно и посмотреть, ну, если вы знаете, визум – это профиль время движения, то, по сути, конкретно, скажем так, это временные еще зависимости прохождения этого участка и откуда, куда, кто, на чем. And of course, Visum can be used for, and I hope it works, yeah, for also visualization of the animation of person trajectories inside the network. Ну и визум, конечно, можно использовать для анимации или там имитации передвижения людей через сеть. So in fact, why do we do all this microscopic? One point is that we really can see individuals moving in the network, which is very similar, in fact, to the simulation-based assignment, the SBA. Ну, одно дело, мы здесь видим то нечто, которое очень похоже на SPA, там имитационно базирующее перераспределение, которое появилось тоже в визуме, и вот, ну, видно, как они в пространстве передвигаются. So for ABM, for the agent-based modeling, this is not available yet in Visum, but it will come probably with the next release of Visum. We will also have this agent-based simulation inside Visum included. Но вот, к сожалению, сейчас пока это не реализовано в визуме, но именно для ABM, но вот одна из следующих версий это будет реализовано. Okay, so that gives an overview, as I said, what is ABM, and that all flavors, all existing flavors of agent-based and activity-based modeling can be and should be represented best by using PTV Visum. Ну, вот это, скажем так, был обзор того, что реализовано в визуме относительно, скажем так, применения ABM. Притом, действительно, здесь есть всякое, скажем так, разного рода подходы к ABM, которые, в принципе, можно выполнить с помощью визума. And that this works, and that this is not just a theory, we can show in different examples where we have applied Visum in an ABM modeling approach. For example, for the SPB and for the BVG, I will show. Да, то, что это не просто, так скажем, научные упражнения, а именно, скажем так, уже конкретно примененные вещи. Вот хочу показать вам сейчас на базе двух примеров. There's more references, as I mentioned, in the United States. There is a lot of cities that have already applied ABM, and a lot of them using PTV Visum. Normally, it's a hybrid approach in the US, so they're using a microscopic demand, but then a tour-based or a macroscopic assignment. Ну вот в Америке это достаточно часто применяется, вот здесь в Колорадо там гибридная ABM на самом деле, где микроскопически генерация туров на основе синтетического населения и дальше уже макроскопическое перераспределение на основу туров.
One very important example where it is really different is the, as I already mentioned, Swiss Federal Railways, SBB, where they have an activity-based demand and also a microscopic, so an agent-based assignment or execution model. Ну, очень важный пример – это швейцарская железная дорога, которую они же озвучили, да, где есть на базе активности рассчитанные планы распорядка дня и агентное перераспределение потоков. So in fact, the activity-based demand is what is called mobi.plans, and the mobi.sim, which is the simulation part, is in fact a MAT-sim application. Но вот если смотреть это поближе, то вот Plans это в Visum, а вот MobiSim, вот эта часть агентное перераспределение, это в MAT-sim. And this is integrated in Visum, and you have this ABM example from the Mobi plans from SBB is part of the Visum release. Ну, вы можете все посмотреть в установке в Visum, если у вас есть. So, this is just a few plots how it looks like. This is the home locations. So in this case, we're talking about not a small number. It's 8.6 million inhabitants, people in Switzerland. 8.6 million. Здесь мы видим все точки локаций, где люди живут. Моделируется всего Швейцария, значит, порядка 86 миллионов человек. So it's probably larger than most of the Russian cities. So 3.8 million households, and they have very exact geocodes for persons and households. Ну, скорее всего, это больше, чем в большинстве городов в России. Есть 3,8, ну, скажем, есть точных координат 3,8 домохозяйств. But this is Switzerland. They know everything. They are very precise. They even know each cow that is giving milk for the Swiss chocolate. They know exactly where it stands. Но это Швейцария, они, конечно, очень много данных, очень много знают. Они даже знают, какая корова там, какая молоко для какой швейцарской шоколадки дают. Unfortunately, that is not the case in all other countries, but still. In Switzerland, this is available, so we know the home locations, we know also the facilities, so where is the workplaces, where are the jobs basically, and where is the business or the activity attractions. Ну, к сожалению, вот эта доступность данных, как в Швейцарии, далеко не везде, но тем не менее, вот здесь представлены все рабочие места, все, скажем так, предприятия, которые имеются. So this is a zoom in for the city of Bern, which is the capital city. So again, you see the homes, the home places, which is all the screen dots. It's not zones, it's individual dots, and the same for business, for attractions for business like shopping, etc. Ну, вот здесь видите просто приближенно вот эта картинка предыдущего, да, вот видно, что действительно это город Берн, столица Швейцарии, и здесь каждая точка – это именно адрес конкретного, там, если зеленый, жилого дома, или оранжевый – это точка, где есть какое-то предприятие. And as a result of this microscopic demand modeling, then this is just an example for one employee that has the schedule. He lives at home, of course. He goes to shopping. From shopping, he goes to work, and from work, he goes back home. Ну, вот здесь это пример одного конкретного человека. Он живет, там H – это дом, home, едет за покупками в S-shopping и дальше едет на работу и после work, после работы там. This is basically a hold in Visum. This is another example for home, work, leisure home. Ну, вот здесь это другой индивидуальный по распорядку дня.
Now okay, and this is basically how it's held in the individual plan in the Visum 2020 data structure. Yeah. As shown ну, здесь видно, как это храняется, эта информация непосредственно в визуме конкретного человека. And of course, this can also include, so this is the TRIPS, yeah, as we saw before. So this is basically a real model applied in Switzerland, and you see that Visum works together with this microscopic ABM demand model. Ну, здесь вы видите, это реальный пример, который реально в боевом режиме работает в Швейцарии, да, что можно это вполне, ну, скажем, что это можно в Визуме сделать. And of course, there is also long distance trips. So this is an example for home leisure shopping, work shopping home, which involves a long distance trip between the cities of Bern and Zurich, which is some 100 kilometers distance. Ну и здесь видите, что есть и также представлено перемещение на дальние расстояния, вот, работает и живет в разных городах, там, которые лежат сотни километров удаленность друг от друга. And you can see that this is an individual agent. So this is the agent 3,207,439. This is the one specific agent that is simulated in this case with his daily plan. Ну и вы видите, что это конкретный индивидуальный агент, да, там 3 127 439, который здесь совершает, ну и определяет свои перемещения. Ну, если мы здесь приближаемся, да, вот слева мы видим, как он там шопинг переходит домой, home, и на лешо еще там на развлечения, и потом едет на работу из города Берна в город Цюрих. So I think that's the example about the Swiss railway. So you saw that we have more than 8 million people that have been modeled microscopically from the demand side, and SPB has used MATSIM then to simulate the assignment or the plan execution. Ну, вы видите сейчас конкретный пример, что вот рассчитано вот это распорядок дня в Визуме с помощью скриптов, и потом перераспределено имитационным агентным способом с помощью MATSIM. Second example is the Berlin public transport operator BVG. They do have a Visum model, and they wanted additionally also microscopic ABM model. Второй пример – это берлинский перевозчик, у которого есть действующая там стандартная модель в Визуме. Они хотели также получить такой ABM модель. So basically, on the left side, you see the classical approach, which is the PTV-based, so to say, approach using Visum, only Visum, and the right side is the Zenozone. Zenozone is the company who is, if you read it from the back, it says no zones. Is the company who administers MATSIM. Ну, вот это, скажем так, структура этого модели для берлинского перевозчика. Слева вы видите, скажем так, классический подход в Визуме, и справа вы видите применение модуля MATSIM, который от компании Zenozone выполнялось здесь. So in this case, it's a different flavor as in the Switzerland. They are using their own systems, but there's a common start, a common basis, databases, and there's a common result, which is basically the plans. One's coming from the Visum and one coming from the MATSIM. Здесь вы видите немножко другой подход. Значит, у них есть классическая визумская модель, там четырехшаговая, там, ну, исходя из четырехшаговая на базе туров, которые можно в конец анализировать, визуализировать. Но параллельно этому есть такой же расчет из такие же данные, да, которые из визума храняются. Это на базе MATSIM уже агентная имитация перераспределения потоков.
Okay, the following slides is basically just examples where you see the results of the MATSIM simulation displayed in Visum on the Visum interface that you know. Yeah, this is the network editor where you see the different the traffic loads, and in this case it's a difference plot, so the increase and decrease of demand in the scenario. Ну, вот здесь видите классический экран из Visum, где вы видите там разницу потоков на сети. And in this case, you see a larger network of the city of Berlin with the traffic flows along the network as a result of a microscopic simulation displayed in Visum. Ну, вот это тоже те же результаты расчетов в MATSIM уже визуализируются, анализируются с помощью PTV Visum. And this is just a detail of one particular part, how a scenario has an influence using this microscopic approach. Ну, вот здесь тоже просто еще другой пример, как это может выглядеть. And of course, we also have then the very microscopic view, for example, of the different, how you call it in English, the different vehicles on the public transport line, and the patronage, so the number of passengers on each individual section of the public transport line. So between stations, this is the very precise microscopic view that comes out of this model inside Visum. Ну, вот здесь, допустим, представлено, ну, естественно, да, переводчику интересно, это загрузка каждого отдельного отправления конкретной линии, и видите здесь между остановками заполненность транспортного средства, подвижного состава пассажирами. Yeah, and this is then, for example, the result for the public transport, but that's again displayed macroscopically in Visum. Это, опять же, это результаты перераспределения из MATSIM представлен, ну, скажем так, макроскопическим путем с помощью PTV Visum. Because you might remember that we showed this simulation based approach. Of course, this is nice to look at, but as traffic engineers, as public transport planners, we need more a display like this one, yeah, to see how many people are traveling and what capacities do I need. Ну, вот увидев, условно говоря, там визуальное передвижение там каждого отдельного там единицы, ну, по сути, там передвижение состава там или человека, да, это, конечно, может быть и красиво, кому-то более наглядно, но с точки зрения анализа для транспортных инженеров, конечно, нужно агрегировать, нужно понять, какая там интенсивность движения там за определенное время движения, соответственно, пропускные способности, задержки и так далее. Okay, so this is a short overview of the second example, which is a different one, DVG to SBB. And the last point I want to talk about is, here's my slide, is the development, so the next steps that we plan for ABM inclusion in Visum. Вот сейчас последний пункт презентации, где хотим показать, какие изменения планируются в PTV Visum относительно ABM. Yes, okay. What are the next steps for ABM in Visum? So first of all, it's very important. The more projects we will have in agent-based, activity-based modeling using Visum will increase the speed of development. Yeah? Ну, опять же, скажем так, любой, скажем так, если мы видим, что будет, скажем так, больше спрос на эти модели, конечно, это будет ускорить и разработки этих подходов интеграции. So you've seen that we can represent all flavors. There is some built-in examples and assistance, but for example, visualization, more visualization and analysis features will be developed
as soon as we see a demand for this from you, from the customers using PTV Visum. Ну, вы видите, что мы можем учитывать, скажем так, любые, скажем так, идеи подхода с помощью там и интеграции и так далее, но мы можем здесь, конечно, это больше, еще больше интегрировать. But of course, we can, from PTV's side, with our professional service team, we can support you if you want to move to an ABM approach for the demand modeling. We can support you in model architecture, in the parameter estimation, script coding, parallelization, the handling of large models, and the model setup. This is something where we do have the experience and we can help you. Ну, вот это, скажем так, поддержка и при проектах, да, вот если они действительно будут в будущем, и, скорее всего, они будут, в каком объеме сложно сказать, но здесь PTV, скажем так, может действительно помочь, потому что есть уже опыт и по построению моделей, там, оценка параметров, там, и так далее, все эти, ну, скажем так, нюансы, которые могут здесь возникать. So that's, oh, sorry, that was too fast. That's basically concludes the main part of my presentation. So, you know PTV, you know PTV software. Why does it always go to the next one? PTV stands for more space, less traffic, but an improved, better mobility and transport. So our vision is shaping the future of mobility, which is safe, efficient, and sustainable. It always disappears. So that's our vision. But perhaps just to summarize, I want to quickly talk about pros and cons of ABM. Ну вот задачи PTV, вы знаете, их продукты и, скажем так, назначение. Вот задача действительно, скажем так, делать мобильность в будущем еще лучше, делать, скажем так, более эффективно, скажем так, чтобы, да. Ну, So, why using ABM or why using the classical, the macroscopic approach? Perhaps I just click down all the pros and cons so we can see that. Basically, the ABM, the microscopic approach has advantages. The advantage is, for example, a more detailed temporal resolution. So the time resolution is far more detailed. We don't just have a 24-hour model, but we have a very microscopic splitting of the time. Yeah? Ну вот здесь хочет еще показать коротко, сказать, плюсы и минусы этого подхода ABM. Преимущество, конечно, вот это временное разрешение, значит, мы действительно видим, когда люди совершают конкретное перемещение, такое так, динамическое. So not just 20, sorry, Christian. Not just 24 hours or just looking at the morning peak, afternoon peak, but we can look at every individual interval that we want in time. Ну, yeah, that's the first. Ну, вот можно смотреть на любой интервал времени, который моделируется. The same holds for the spatial resolution, so for the space, so where people live, where people work, where people shop. This is very, very precise. So we don't have zones, but we can have X and Y coordinates in the city. Ну и также вот это пространственное разрешение или перераспределение, оно, конечно, максимально подробно, потому что мы уходим от агрегации транспортных районов и, скажем так, смотрим конкретно точки. So the demand modeling is not an aggregation, it's not trip-based, chain-based, but it's not a fixed sequence of model steps, but it's individual for each person. Ну вот, получается, это не вероятностная модель, а действительно, скажем так, конкретная последовательность действий и перемещения конкретного человека. So it's certainly closer to the human behavior, how you and I, how we travel, what activities we carry out each day. This sort of modeling is far closer to that. It's easier to understand.
and more flexible to react to changes. Ну, вот этот подход, он, конечно, более гибко относительно, скажем так, то, что реально происходит на улице, это ближе к тому, что ну, мы видим и можем замерять на улице. But there's also disadvantages, of course, of ABM, and the most important one is the data. Yeah, so there's far more and more detailed data that is necessary to build a model using the microscopic ABM approach. Но есть, конечно, и против ABM, скажем так, свои недостатки. Это, конечно, в первую очередь значительно больше требований к исходным данным. The ABM model is microscopic and therefore it's relatively unstable. It's more difficult, far more difficult to calibrate a model like this. This takes longer time and is far more complex, the calibration validation process. Ну и второй, это именно относительно нестабильность результатов, да, вот калибровать и получить хороший результат значительно более сложно и имеет больше зависимости, и вам, скорее всего, придется дольше этим заниматься. And of course, it has longer run times and needs far higher computing power. If you want to model whatever, several millions of individual agents, this needs more computing power and runtime. Ну и, конечно, вам нужен больше вычислительные ресурсы, потому что разница между, скажем так, 1000 районов и 8 миллионов агентов, она существенна. So ABM should be the choice if you have a higher resolution needed, both in time or in space, where you want to do analyses, more detailed analysis, then ABM is the right choice. Otherwise, the classical choice is also still very, very good. Так что вот можем вывод сказать, что вот если у вас есть очень высокое требование к пространственному и временному разрешению, да, вы хотите, вам нужен именно вот здесь максимально подробно по конкретным точкам, то тогда действительно ABM дает дополнительную точность. So this is the last slide of my presentation. Спасибо for listening, for your patience. I don't say do vidania now because we are of course open to questions. So I believe Christian and the team have collected questions and we can of course answer them now. Да, спасибо большое за доклад. Это, так, его доклад закончен, но готов отвечать сейчас на вопросы. Я сейчас переключил, еще раз напоминаю, что если вопросы хотите задавать, использовать возможность не через чат, а именно через вопросы. Я уже вижу, здесь есть порядок, несколько вопросов. Я попробую сейчас по ним пройти и вместе с Уве на них ответить.